Hello guys, andito. Anong pangalan nito? Water jug with reusable ice cube. Oh, anong purpose yan? Ang purpose nito guys is, etong reusable ice cube nito guys, pwede mo siya ulit. From the word reusable, pwede mo ulit siya magamit. So, kaya pinabili ito ni Clement is, kasi 4th floor yung room niya. And then, pag akit-akit, syempre, napapagod, gusto na malamig na water. And then, ito guys, tumatagal siya. Mas matagal siya sa water lang na nandito. Maganda to siya guys kung malayo yung mo, lagi ka nagpapagod. Maganda to guys. Tapos, okay, marami. Hello guys! Good evening guys! For today's video is about mag-unpacking or unboxing guys. Yung unahin natin guys galing sa shop. Ito siya guys. Ito sana guys yung gamitin ko sa Christmas party kasi yung Christmas party namin is about White Christmas. Ito siya guys. Hello guys, mayroon tayong yung eyeglass guys na photochromic with anti-radiation. Sa Shopee ko siya nabili guys, worth of 250 plus, pero sad to say malabo, 250 yung grado, pero sad to say malabo siya sa akin. Mas maganda talaga yung magpa-check up talaga sa optical. Ako mayroon ako dati pina-check up. Mayroon akong kana, wala kasi. Make-up, shadow, tsaka yung lagayan ng yung spoon and fork, tsaka camera holder.